Okay, alright. So, Assalamualaikum dan selamat malam semua. So, kita sangat kita boleh start lah because it's already 8 o'clock kan, dan masa kita just keep it at 1 hour. So we start now. Anyway, I'm recording this video, this lesson. So nanti kalau misalnya ada masalah talian, saya akan masukkan dalam YouTube dah dan share link dia, dan you can refer to the link lah. Okay. Yang kalau ada mana masalah lah yang especially if you have a line with internet and problem. Okay, so today, okay, I intend to first kita akan buat soalan fungsi dah. Tapi sebelum tu, because a few students ask me this question, so I think so question ni ada interesting sikit lah. Ada interesting sikit. Soalan B is last week kita ada buat soalan log lah. So soalan ni ada interesting sikit sebab kita akan dapat jawapan kita akan dapat 2. Ini adalah soalan dari modul JPN juga, tapi ini macam bahagian yang awal sikit lah, yang bahagian yang tidak sempat kita bincang. Melibatkan pertukaran asas. Pertukaran asas ni dia ada panjang sikit lah kerja kita. So maybe about 5 minutes kita bincang satu soalan log. After that, sebelum fungsi ada satu soalan persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik kita tengok macam manalah. So if macam kalau suara cikgu tidak jelas ataupun kalau video cikgu terpadam ke apakah, just let me know lah dalam ruangan chat, ataupun just voice it out lah kalau cikgu ada macam ada bahagian mana yang kamu tidak faham kan. Okay, so muka question number 172, okay, kita buat sama-sama lah because I did not share in the group this question kan. Is in the module lah, for log lah. This is a refresh lah. Last week kita sudah buat log. Okay, so selesaikan, solve. Maksudnya solve means you find the value of x lah. Okay, find the value of x dalam persamaan kita ni. Okay, so kita ada satu masalah di sini ni, soalan B ya. Masalah kita ialah kita ada base kita yang ada x. Base kita yang ada x di sana, so memang kita kena tukar asas dia lah. So memang kita kena tukar asas dia supaya kita punya X tu tidak akan ada di bawah tu. So kita mau tukar pergi asas apa? So some of you mau buat asas 10, boleh. Itu it means you do not necessary you want to use the same method. Kalau you mau pakai method yang lain pun boleh juga, tidak masalah. So just for a while lah, just very fast, dan lepas ni kita tengok soalan fungsi lah. Okay, alright. So maybe what you want to do is up to you. You want to do what step first? So what I do is kita change. Kita letak kita punya is 6 kan, you mau letak di dalam di luar pun boleh, tidak masalah. Saya letak di luar lah. So you want to change to log, we follow the other side lah, base 3 and log. What happened? Oh no, what happened? Oh, it is with symbol, I cannot remove the line. Okay, my mistake. Wait, I have to put symbol first. Padam. Pun tidak hilang. Hold on. What happened here? Okay, never mind. We do one more time. Okay. Alright, where are we? Don't know why I'm very nervous today. 5 minus 6 log base x of 3. Okay, so we change the base. Kita tukar base dia kepada base 3. Kenapa base 3? Because kita ikut sebelah dia. Okay, equal to. Okay, so why do we do this? Because everything will be base 3, will be easier for us to rearrange lah. Lepas tu base 3 of 3, this one we will get 1, so it will be easier lah. So yang tinggal cuma kenangan. So tiada sudahlah log tu so we just do like that. Okay, so log. Okay, so many of my students yang di kelas saya kan, dia stuck di sini. So what do we do now? Dia macam mana kita mau, apa langkah kita yang seterusnya? Kita mau cari nilai X. Kita darab silang di sebelah 5 pula.
kita tidak ada X. So if you susun balik pun base 3 and you put the 6 to the other side kan, it become positive kan. And then you get base 3 of X equal to 5. Okay, so if you get like this pun macam it's difficult for us. So this is the what I mean earlier kan. The more you do questions, the more you can see the pattern kan. Because apa yang perlu kita buat ialah kita kena hilangkan pecahan tu. Tapi pecahan tu ada leceh sikit kan. It's log base 3 kan. Ya, pecahan kan. Benci pecahan. Tidak suka pecahan. Memang kasih hilang pecahan. Kita kena hilangkan pecahan tu. Tapi it's difficult. You want to times everything with log 3x. Janganlah that. You make things more difficult kan. Can boleh tapi dia panjang sikit. Why not? We substitute. That ataupun katakan kita change it to another alphabet lah. Change it to A lah. Okay. Bila kita change pergi A, what will happen to our equation? Plus 6 over A equal to 5. Okay, so this is much more simple. Then barulah kita times with A. Kalau yang baru join ni, I'm just discussing a bit one question lah, because my student banyak tanya ni soalan B ni. Sebab dia ada satu langkah tu yang bukan langkah log lah. Dia adalah langkah algebra. So bila sampai di sini, first kita tukar asas dia, kita samakan asas dia jadi asas 3. After that, we change it, we substitute the A. Kita katakan, okay, okay, we get that. Okay, after that, times with A, you get A squared plus 6 sama dengan 5A. So apa rupa dia ni? Is we have a quadratic equation. So quadratic equation sudah selesai, kita boleh selesaikan dengan lebih mudah lah. Equal to 0. So A and A, 3 and 2. So it's plus will be minus and minus lah. So A equal to 2, A equal to 3. So after that, barulah langkah yang terakhir kita. Don't forget, because we let just now earlier tu, we don't forget our this step. We find X, log base 3 is equal to 2, log base 3 is equal to 3. So we just shift the log lah. We jadikan dia log. Kita shift the log and we shift the other side. So this one is maybe the first one is, so first one is easier lah. So we just shift the log. Or you want to change to index also can kan? Never mind lah, we use the simple way lah. Apalah cikgu ni. 3, 2. Why I did like that? Because I want to tidak mau log tu. Kita potong tu log. Kenapa 3 kuasa 2? Sebab give you 2 you put in front kan? Dia akan 2 dan you potong, you get back the up there kan? You dapat balik 2 lah. So apa-apa nombor tu dia akan jadi kita punya kuasa kan? So first one will be X equal to 3 squared. So you get here 9. And then the second one is the same thing you do. Because you cannot shift log dalam calculator kan, asas 3 kan, unless is asas 10 lah, boleh lah. So log 3 kuasa 3. So this is the same thing you do. So X you get 27. So 9 and 27. So this second step kan, this one, this step is that's why kalau admit kan, they mix many steps lah, many topics lah dalam satu bab ni lah. So in log you see other chapters lah. You cannot see my yellow color. I use different color. Use red lah. Okay, so this step lah. So this step is additional step lah. So you need to keep in mind lah. Kalau matematik tambahan ni, kita guna ilmu yang pelbagai untuk selesaikan satu soalan. Okay, so one more question yang student saya tanya, because some of you are here. Kan Amira sudah masuk kah? Okay, Amira, sini ya, bincang sini ya. Okay, sir. Okay, alright. Okay, so A dan B ialah punca. So A and B is the roots of the equation. This is a very interesting question. This is from
HBLA. I don't remember the name of the school lah. I think it's in Johor kah, kalau tidak silap. Dia cikgu tu share soalan dia lah. Dan saya rasa soalan ini ada yang menarik sikit. Because it's quite interesting lah this question lah. We have a look at it together. Okay. Diberi bahawa persamaan kuadratik. Okay. This is chapter 2. Okay. In chapter 2, kalau yang tidak berapa ni kan, we have one part where we have the hasil tambah punca, sum of roots, and we also have hasil darab punca. Just a bit of hasil darab punca as POR and sum of root SOR. Okay, so this is a little bit kalau HTP is hasil tambah punca is your punca-punca lah, alpha and beta lah, A plus B lah. Kalau HDP pula ialah alpha and beta. That's the first thing you need to know. And then the second thing is you need to know where the position of the HTP and HDP kan. Kalau X kuasa 2 tolak sum of roots HTP X tambah HDP equal to 0. This is the second thing you need to know. And the third thing you need to know is what is HTP is also, if you have equation kan, kalau kita ada persamaan AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So means hasil tambah punca is negative B over A, dan juga hasil darab punca is C over A. So these three things you need to keep in mind lah. Macam mana kita mau selesaikan soalan ni, ini konsep yang ada yang perlu kita faham sebelum kita jawab soalan ni. Okay, so kita tengok kepada persamaan pertama kita, X kuasa 2. Okay, A dan B, I read the question because this is, maybe some of you may have not seen this question. A dan B ialah punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak HX tambah K dengan keadaan H dan K ialah pemalar. A kuasa 2 and B kuasa 2 adalah punca bagi persamaan kuadratik X squared plus 3mx plus K squared equal to kosong, dengan keadaan M ialah pemalar. So you have three unknowns, you have three pemalar dia, M, kita ada H dan kita ada K. So soalan dia kata, okay, ungkapkan M dalam sebutan H dan K. State M in terms of H and K. So means kita akan ungkapkan, saya tidak payah cari jawapan lah. Kita cuma ungkapkan saja. So we study the first equation yang dia bagi dengan kita, X kuasa 2 tolak mana? HX tambah K sama dengan kosong. Okay, so kita kaji apa yang dia bagi dengan kita. So dia kata A dan B ialah punca-punca. So means A tambah B sama dengan, kita tengok di equation kita mana kedudukan is H di sana. So kita jangan ambil negatif dia lah. A tambah B sama dengan H, because negatif tu ialah ada dalam persamaan tu. So persamaan tu punya, bukan H punya. So equal to H. So after that, we hasil darab punca A darab dengan B. A darab dengan B ialah kita punya, di sini sebelah sini pula ialah kita punya K. So this is HTP, sum of roots, product of roots. Okay, so banyak betul unknown sana. So nanti dulu kita kaji persamaan pertama dulu. After that baru kita tengok persamaan yang kedua pula. X, where's the question? X square plus 3mx tambah K squared sama dengan kosong. Okay, so then the same thing we do. Okay, but they said that punca-punca, the roots of the equation is A squared dan B squared. So kita kena ubah sesuai sikit sini lah. So A kuasa 2 hasil tambah punca is equal to, so di sini dia tiada negatif. So means that kita kena letak sana negatif 3m. So untuk jadikan dia positif baliklah. So it's just the opposite lah. Kalau dia negatif, you ambil, jangan letak negatif. Kalau dia positif, you ambil dia negatif di sana. So this question kita belum bincang just we maybe in a few weeks time lah kita bincang. After this we do fungsi So sorry saya buat tajuk lain sedikit. Nanti lepas ni baru kita tengok fungsi. The next one, AB squared.
Ataupun A kuasa 2, B kuasa 2. Oh, B kuasa 2. Jangan B kuasa 2. A, B kuasa 2. Okay, like that. Equal to K kuasa 2. Alright. Oh, this one you can same macam sebelah kan? You boleh hilangkan terus K itu. Okay, so what they want us to do? Ungkapkan M dalam sebutan H dan K. So, kita tengok mana kedudukan M kita. M kita sini, M kita. Dan H dan K kita ialah, one is H here, and one is the K here. So, all is berterabur kan? So, we just put them together. So, why not we start from AB? A plus B. Bila kita square, sebelah pun akan square jugalah. So, after that, what we do is, kita kembangkan dia. Ingat hari tu shortcut tu cikgu bagi A square plus A times B times 2. A times B times 2, you say 2AB plus B square equal to H square. So, one by one kita substitute masuk. Macam main teka-teki ba ni? Macam main puzzle kan? So, A and B square you put together plus 2AB equal to H squared. Jadi, A plus B, we have A plus B sama dengan negatif 3M. So, kita ganti negatif 3M. Dan juga AB pun kita ada. AB ialah K. So, tiada sudah A dengan B. So, tiada sudah A dengan B. We go back to the question. Nanti apa dia minta? Ungkapkan M. So, we want M as the yang di depan tu lah. Alright. So, M is negative here. So, bawa pergi sebelah lah. So, it become positive. 3M equal to 2K minus H squared. So, M equal to 2K minus H squared bahagi dengan 3. So, we have the answer lah. Ungkapkan, so means no need to find the answer lah. Just kita susun balik saja. Okay, alright. So, this is just ni lah. Nanti kita akan tengok lah soalan ni juga. Soalan tajuknya. Maybe in a few weeks time lah. Hasil tambah punca dan hasil darab punca. So, yang baru belajar, I think Form 4 should be, yang pelajar tingkatan 4 sepatutnya sudah belajar lah bab 2 ni. Alright, okay. So, now we go into our topic for today is function. Function. Alright, 61. We start on question 61. Okay, function. Apa bahasa itu function? Function is not same as equation lah. Kan? Kalau equation kita ada sama dengan kan. Contohnya macam equation ialah yang tadi itulah kan. 2x square minus x equal to 0. 1 equal to 1. This is an equation lah. But kita boleh letak apa-apa di kedudukan x tu kan. Kita boleh letak apa-apa sekalipun. So, bila kita letak apa-apa sekalipun, itu yang dia jadi function tu kan. So, fx is the function equal to 3x minus 2. So, in the bracket is our object kan. Objek kita. Kalau yang ni refresh balik kan. I think most of you should be able to have learned this topic lah. Have learned this topic already. So, diberi fx. Okay, given fx equal to 3x minus 2. And gx equal to x per 5 tambah 1. Cari fungsi songsang. This is the question, the answer is not given kan? Because it's very simple lah. So, fungsi songsang is it's up to you. You want to do how you want to do kan? Is just we just tukarkan dia punya perkara rumus daripada x, daripada y menjadi x lah. So, you one by one slowly, you just pindahkan sebelah. I think this one should be okay lah. Fungsi songsang is you should be able to do. If let's say like you're not sure, we can go back lah to do fungsi songsang. So inverse of x equal to x plus 2 over 3. So this is a simple question. Okay, this is a simple question. So before actually ada lagi sebelum tu I want to teach before this kan. We have to learn we have to know some important things first lah. So inverse function is we change the perkara rumus daripada y menjadi x lah. So we just susun balik sajalah. So before this kan, sebelumnya kan, there is one thing you need to know lah. Before we see the other questions hold on. Where is my picture? There my picture. Okay. So when we have a function yang memetakan kepada ni kan, contohnya kita ada
Why I didn't use this one? Try and see kan? Circle apa jadi? Oh, betul-betul jadi bulat. The other one didn't follow. Okay, alright. So if we go function, so F and G. Example lah. The first thing is, if we go rewind back, it should be the other way around kan? It inverse function lah. And go back, you should have an inverse function. Okay, but if you want to go right up, okay, right to the end, is not FGX is GFX. This one keep in mind selalu yang my previous year students yang tahun-tahun sebelum punya dia selalu tertukar ni. Is GFX because we go by the what is in front first lah. So actually the front one is G lah. Is F sorry front one is F. So means that if we go from end to end, A, B, C example lah. We go from A to C is G, F, X. Okay, G, F, X. But if we want to go reverse from C to A, this one is a bit confusing because if you want to go G to A, we need to go inverse back 2 times kan? We need to go inverse G inverse and then F inverse X like that lah. We need to go inverse that way, but it's the same case. We have to do the other way around lah. F and also so F G. But if we combine these two, this is the confusing part. If we combine these two and put it into one bracket of inverse, it will be GF. Inverse of GF. So this is keep in mind lah. This keep in mind because we're going to use this information later lah. We're going to use this information later. Alright. And then one more thing. Okay, one more thing. Kalau kita mau cari G atau mau cari F, if we given an inverse function. Saya gunakan analogi yang saya biasa saya ajar di kelas. Okay, so if we are given GF, dia bergantung kepada soalan kita yang mana satu dia minta kita cari ya. Okay, and our langkah kita sudah jadi 2 langkah yang berbeza. If you have done this before, you should be able to understand lah. I think if you have learned before lah. So I give a analogy Kalau dia bagi kita atau saya bagi contoh terus lah. Saya bagi kita contoh terus So GFX I use the question I use different question lah. So G, this will take too long to explain Okay, so it depends on if I want to find the G or the F. So I give my analogy terus lah. Okay, I might give my analogy terus. Okay, pretend we're in a house. Okay, and G and F is inside and G is outside. Okay, so G is a cat lah. G and F are cats lah. So G is Garfield, and F is Felix lah. Felix the cat. Kartun lama-lama dulu-dulu punya Garfield and Felix. Okay, zaman cikgu dulu. Okay, so if we want to find G, the one that is outside the house, okay, we need a help from F. So F, Felix needs to go out, and Felix, when he go out the house, he will be inverse. So Felix needs to help to look for Garfield. Okay, but if you want to look for F, Garfield is a lazy cat. Garfield doesn't need to go in. So we don't need the inverse of G to go and help us. Okay, saya tunjukkan dalam contoh yang soalan yang kita akan bincang lah. So this is just a basic concept. If you understand in a different way, it's up to you lah. Okay, so let's see the question. Question. Okay, because let's have a look at the question. Okay. Okay, this is not yet the question. This is a simple question lah. I think this one is not so difficult. Okay. Find the function f inverse gx. Okay, f inverse gx. Okay. Wait, I write on the question first. Okay, g f. Just now kita dapat jawapan kan? F inverse ialah sama dengan x plus 15. X plus 2 over 3. And then the next one is G
fungsi gx ialah sama dengan x per 5 tambah 1. Okay, cari f songsang g. So this one is okay, should be no problem lah. So gx, maksud dia gx masuk ke dalam fungsi songsang kita. So fungsi songsang kita jadikan fungsi gx ni sebagai kita punya objek. Jadi dia akan masuk ke dalam kedudukan x tu. Jadi apa yang berlaku ialah di tempat x dia akan jadi fungsi gx tu over 3. Okay, so asalnya begini kan, x plus tinggal plus x plus 2 over 3. So kita masukkan fungsi kita gx tu, masukkan ke dalam kedudukan x tu sebagai objek kita. So, wow, banyaknya pecahan. Okay, so first of all, jangan risau, pecahan jumpa pecahan dia akan jadi darab. Tapi before that, kita settle yang atas dulu tu. So x over 5 plus 3. So you want to over 3 lagi kan? Over 3. Okay, buat pelan-pelan, jangan kelang kabut. Okay, usually kan yang the main mistake is just careless lah. Just don't be careless. Just do slowly. Think, what do we want to do now? Kita mau bawa naik to 3 tu. So why not we put it together? This one you make it into pecahan juga. Times 5 times 5. So you get x plus 15 over 5. Over 5. And then another over 3 lagi. So this one is last week I told you kan, kalau pecahan jumpa pecahan you just darab saja. So you get x plus 15 over 15. So ini jangan potong lah, sama 15 potong. No, jangan potong. Biarlah begitu. Okay? Because this one ini duduk sudah keluarga bahagia, duduk satu rumah. So kalau you potong sini 15, ini x, kenapa tidak saya kena potong? Jangan begitu. So jangan kacau. Nih, sudah happy sana di atas tu, x tambah 15 per 15. Okay, that's the answer juga lah. X plus 15 over 15. Okay, next one. hx. Find hx dengan keadaan hgx sama dengan 2x tambah 6. Okay, so this is the analogy just now tu lah. The analogy just now, kita diberi fungsi gubahan hgx. Lepas itu kita tidak h kan? Kita cuma ada g sahaja, gafil saja yang ada. Tapi gafil di dalam rumah. X tambah 1 tambah 1. Okay, plus 1. Okay, so hg and gx, dia given, kita diberi dua ni sekejap. So kita mencari yang di luar. So means Felix tu yang di dalam tu kena tolong keluar. So dalam kes ni, so we need to have a friend. We need to have a friend. What is our friend? The inverse of G. Fungsi songsangan bagi G lah. So fungsi songsangan bagi G boleh bantu kita untuk mencari H. Okay, untuk mencari H. So depends on mana satu yang kita mau cari. Kita mau cari yang di luar. H is outside of the house. So outside of the house we need friend. G akan perlu keluar. Okay. So first step is we need to have our G inverse lah. Fungsi songsangan bagi G. Okay. Tadi kita dapat F saja bahkan. F saja. Kita tidak ada G. So we need to do it first lah. Okay, we need to do it first. So Gx equal to x over 5 plus 1. So I change the Gx to y. Sama you right, katakan. Okay, katakan no problem. And then cross multiply. No. Jangan cross multiply. Kenapa tidak boleh cross multiply? Ni sebelah ni. Satu ni kalau you darab 5 pergi sebelah.
Jadi begitu. Apa jadi dengan satu nih? Kesian satu tuh di belakang. Poor guy. So before you darab silang, as if you want mau juga darab silang, cikgu saya mau juga darab silang, tidaklah pun. Mau juga darab silang. Oke, pastikan di sebelah tuh ada 5 juga lah. Ada 5. Oke, then you can darab silang. Oke, then you get 5y equal to x plus 5. And then x equal to 5y plus a minus 5. So then you g inverse of x is equal to, you tukar balik kan? 5x tolak 5. Alright, so your G inverse sudah ada. So, sudah kita jumpa kawan kita yang boleh tolong cari Gafil di luar tu. So then, what do we need to do? How do we solve this? So, what you need to do is, you see, HGX is equal to 2x plus 6. So, kita tidak mau GX ni. Apa yang perlu kita buat is, you meet the G and the G inverse, meet together. So H, G, G inverse. So what does it mean is, what does it mean? Apa punya English? What does it mean? So H, G, G, X inverse means you put your inverse into the equation. You put your inverse into the equation because when the inverse meet the original guy, you will have only HX. So if I put in inverse here, 2, 5, my inverse is 5x minus 5 kan, plus 6, okay, put into the kedudukan of the x there kan, then this will leave us to h sahaja yang tinggal. So you get your answer lah, x minus 10 plus 6, and then you get 10x minus, okay, your hx inverse, hx function. So how do we know when to use the inverse? It depends on which one you want to find. And most of the time, dia minta kita cari yang di luar lah. All these questions in this set, in this question, I noticed dia suruh kita cari yang di luar sahaja. So kalau you mau cari yang di luar, means the h kan, h itu maksudnya yang luar ni, yang di depan tu, the one in front. So the one in front means you need help from the songsangan. So you need to come out of the house. Macam ni lah tadi tu. So you mau cari yang di luar tu. Okay, your fx need to go out, and if it go out the house, it become inverse. Right. So this is your answer lah. Okay. So next question we see. Ayo, 8:30 sudah kah? Alamak. Wow, very fast time flies. Okay, we see the next question. Okay. So I hope everybody is okay, doing well. Okay. Too big. What's going on? It's smaller. Okay. Alright. Hope everybody is doing well. Okay. Harap semua dalam keadaan sehat, selamat. Okay. So if you have any question you want to ask, kan, you can ask in the chat. If I'm because I'm sharing my screen kan, I cannot see the chat lah. So you just tell me kalau ada chat soalan sana I'm not answering, you just let me know. Okay, next question. Okay, in the diagram, okay, F memetakan A kepada B dan G memetakan B kepada C. Okay, itu tidak apa-apa lah. Alright, and then after that, dalam sebutan X, okay, dalam sebutan X, cari dalam sebutan X fungsi yang memetakan B kepada A. So means the other way. The other way means dia minta kita cari fungsi songsang lah. Alright, so ini memetakan B kepada A. So means the other way around lah. Tapi kita tulis dulu. Fx, the original one, is equal to 3x plus 2. So this is our object. Dan the other side is our image. So is our object, X is our object, dan bila kita masukkan apa-apa dalam X tu, jawapan kita akan jadi 3x tambah 2. Alright. So means the first question is the one the other way around kan? Just dia minta kita cari inverse sajalah. So the same thing we do. Okay. Is some people will write like this one, fx. Katakan atau let fx
equal to y. So we just change dia punya apa tu lah, perkara rumus lah. Okay. So after that you get f inverse of f is equal to x minus 2 over 3. So x minus 2 over 3. So the first question is okay lah. Just kita cari fungsi songsang sajalah. X minus 2 over 3. Okay, next one. Gx. Gx. Here is G kan? But we have a problem here. We have a problem here because we want Gx, tapi dia bagi dengan kita, dia tidak bagi kita Gx, dia bagi kita G apabila objek dia 3x tambah 2 sama dengan 12x tambah 5. So means dia tidak bagi kita Gx. So this is a bit difficult lah. So jangan kita ambil terus Gx equal to 12x plus 5. Nah, terus dapat jawapan. No lah, not the way kan. Mesti ada langkah kerja dia kan. So kita tengok balik. Apa yang maklumat yang kita ada. So 12x tambah 5. Sebenarnya apa sebenarnya 12x? This is our final destination kan? Final destination. Tiada sudah kan? Movie itu kan? Final destination kan? Okay, so this is our final destination. 12x plus 5. So dari mana x tu? Boleh sampai pergi 12x tambah 5. So kita tengok laluan kita ialah FG. So ingat tadi tu FG, you don't write FGX It's the other way around GFX equal to 12x plus 5. So this is the very important part that you need to understand. Kalau kita tulis GX is tidak dapat lah. So we need to know from the beginning X right up to 12x tambah 5 ni, laluan kita ialah GFX. So it is the first thing we need to write lah. GFX sama dengan 12x tambah 5. So this is all from the diagram. Dia tidak bagi tahu dengan kita. Okay, ini semua daripada diagram ni saja. Okay. So after that, they want us to find G, but we only have Fx. Fx is equal to 3x plus 2. 3x plus tambah 2. Okay, 3x tambah 2. Okay, kita minta cari G. So if you understand the previous question, means we need to have the inverse of F lah. Kalau kita ada inverse of F, GF, F inverse, kita akan dapat G saja tinggalkan. So this is the yang kucing punya cerita tadi itulah. So kita sudah ada inverse dalam soalan A itu equal to x minus 2 over 3. Okay, so this one is out the story. The cat sudah keluar dari rumah. We don't need the cat anymore. Kita ambil kawan dia saja yang inverse. You don't conteng like that lah kan. Tidak cantik tulisan. Alright. Okay, so then what do we need to do is we put our inverse into yang sudah gabungan. Your composite function. 12 dalam kedudukan x tu x minus 2 over 3 plus 5. So this is yang tinggal cuma kenangan GX. So tiada sudah F lah. Because sudah kita gabung ni dua dan tiada sudah apa-apa. So it's gone lah. Gone with the wind. 4x minus 8 plus 5. So you get 4x minus E3. Okay, minus 3. Okay, so that's the idea lah. That's the idea. So just this is the main thing lah. You need to understand lah for today. So you want to find one function
If the function is outside, the one outside, then you just need to use the inverse. Kita guna inverse dan kita boleh dapatkan nilai dia. Alright, one more question. Okay, nilai X dengan keadaan FGX ialah sama dengan 8X plus 1. FGX is equal to 8X plus 1. Okay, so this one we don't have FG kan? Ada we don't have FG. So we have to make FG lah, kan? You want to do separately pun boleh. Kita buat kita punya FG kita sendiri. So it means FG means GX masuk ke dalam F. So what is our GX? Sudah kita jumpa tadi, Fx 3 tolak K equal to, this one tidak apa, 8x tambah 1, jangan kacau dulu. And then what is our function, F function? 3x plus 2. So our Fx is 3x plus 2. Apa yang kita buat ialah kita masukkan fungsi GX dalam tu, minus 3. Kita masukkan dalam kedudukan objek dah, put in the object there, minus 3 plus 2. So we get 12x minus 9 plus 2. So this is we should get 12x minus 7 lah. So 12x minus 7 we put into here lah. 12x minus 7 equal to 8x plus 1. Then we kumpul semula. 4x equal to 12 minus 8 12 minus 8 you get 4. Lepas tu 7 pergi sebelah jadi 8, so you get plus 1. Yeah. So 7 plus 1 will be 8 lah. Yalah. So x equal to 2. Okay. Equal to 2. So this is just the same concept lah we used just now. So just kalau lah kan, misalnya lah kan, this one is wrong here. You get a different answer. So you still get markah langkah kerja lah. So this is what we call as error carry forward. Okay, error carry forward ni, kalau jawapan kita salah tapi langkah kerja kita betul, so you need to worry, you will still get marks for your langkah kerja. Kita punya langkah kerja tetap akan dapat markah lah. So no worries lah, jangan tinggalkan soalan tu lah. Just make sure just buat saja. Jangan kosong lah. Jangan kosong. Just write the formula. Not write the formula. Just try lah. Try. So at maths ni, you need to try. Alright, next question. Okay, next question. Soalan ni actually kalau yang pelajar SMK Kudat, I put this question in your exam. It's a soalan past year question. Okay, so A1 is okay lah. A1 is paling senang di dunia. Paling senang di dunia. G5. So G5 means you just masukkan 5 saja lah. So kita tak payah buat lah kan. G5 equal to 1 minus A. Mau juga buat. Apalah cikgu ni. Okay, equal to 14 lah. Negatif 14. So answer dia tidak bagi sana kan. Negatif 14. Okay, this is nothing lah. This is kacang lah. Kacang. Okay, G5 means the object is 5. So masukkan di kedudukan X2. X2. Okay, right. So next one. Nilai M, the value of M jika if F M plus 2 equal to 1 over 7 G5. G5 pun kita pakai juga. So G5 kita ada sudah kan? It's negative 14 kan? Negative 14. So this A question is not so difficult lah. I want to explain more of the graph. Okay, so M plus 2 will become our object. Okay, jadi kita punya objek di sana. So M plus 2 jadi kita punya objek. So you put into the kedudukan X2 kan? 2 M plus 2 minus 3. So you just susun balik sajalah. Equal to negative 2 2M. So you get 2M equal to negative 3. M equal to negative 3 over 2. Okay, so that's just a simple question lah. Kita cuma gantikan apa yang dia bagi dengan kita.
So we just gantikan objek dia M tambah 2, then kita boleh dapat jawapan dia. M equal to negatif 3/2. Alright, also the same thing jangan letak negatif di bawah. Letak negatif tu, pastikan negatif tu di atas. Okay, alright. So next question is GFX. Ini pun saya rasa tidak masalah. Should be okay lah, no problem This is okay lah. So F put into G If you really weak then yeah, you need to see together lah But I think you should be able to do lah. Jawab saya lah, because the next question we need to use this answer pula kan. The third question kan. Okay, we need to use this question to draw the graph. So GFX G is 2x minus 3 2x minus 3, so 1 minus 3 2x minus 3, so equal to 1 tolak 6x tambah 9, so negatif 6x tambah 10. Okay, alright. So this apa? Ini tidak apa-apa ni. Ini tidak apa-apa. This one is, many of you can be able to do it lah. So yang the main thing is the graph. Okay, lakaran graph. Seterusnya, okay, lakarkan graph y sama dengan modulus y sama dengan modulus GFX. Zup, tutup. Untuk for the domain x berada di antara negatif 1 dan 3. Okay, alright. So, lakaran graf. You need to apa? Plot kan? So, you just lakar saja. Why my line not straight? Forgot to make this one. Yeah. Okay, baru dapat garis lurus. Okay. So, this is y and x lah. So, mana equation kita? GFX sama dengan negatif 6x tambah 10. So, kalau kita mau lakar graf, paling senang you need to find the x-intercept and y-intercept. Pintasan y dan pintasan x. Daripada ni kita boleh nampak terus pintasan y dah 10 lah. So, sisi 10 sini. So, pintasan x is berlaku apabila y sama dengan kosong. So, apabila y sama dengan kosong, so this is y bahkan, negatif 6x plus 10. So you get x plus 10. So, you susun balikkan. 10. So, x equal to 10 over 6 lah. Also equal to 5 over 3. So, kenapa penting ni? Because a graph will go down here to 5 over 3. So, the line will go down lah. Pergi bawah kan. Sebab kecurunan kita negatif kan. Kenapa tidak sampai? Sampai dia. Yeah. Okay. So, line will go down. But then after that, what will happen? It's supposed to go down some more lah. Tetapi because of the modulus, what happen is, dia akan terpesong naik pergi atas kan. So, you will go up lah. The line will go up back. But until where? We don't know where. Di mana penghujung dia? Where is the line going to end? We don't know where the line going to end. So, we need to know our domain. The maximum of x is 3. Kita test lah. So, apabila x 3, apabila x sama dengan 3, so y sama dengan, we get negative 6 plus 10, you get 18. Negative 18 plus 10, you get 8. So, tapi patutnya di bawah tu kan, negative 8 kan? Tapi because of the modulus, dia akan jadi positive 8. So, it will go up to 8 lah. Yup, go up to 8. So, here will be, if you want to tanda sini pun boleh. Tanda sini 3 lah. And then here will be 8. Here will be dia punya nilai y dia kan. Okay, tapi kalau you lukis sampai begini, so something is wrong. Something is not wrong lah. Something is less. Because what happen is, kita mula x kita negatif 1. Kalau dalam graf kita, x kita kosong. We start at 0. Here is x is equal to 0. So we need to go back a bit lah. One more time, we need to do it. Apabila when x equal to negative 1,
So y equal to negative 1 plus 10. So you will get 6 plus 10, you get 16. So negative 1 here, negative 1. So you will go up some more lah. Yeah. So 16 is here. Yeah. We make it higher a bit lah. Make it higher a bit. Yeah. Lakaran saja kan. Okay, 16 ya, 16. Okay, 16. Tapi cikgu, bukankah dia modulus? Kenapakah dia negatif? So is we can say y must be positive. Tapi x kita boleh negatif. Tidak ada masalah because we see our function kan. Dia bilang y kan. So y kita moduluskan y. So never mind, x can be negative. Jangan sahaja y itu yang negatif. And then after that, nyatakan julat, state the range of y. Itu yang paling penting lah. Range of y. Kita tengok y kita, the lowest value is 0 and the highest value is 16. So means julat kita ialah y is between, berada di antara 0 sehingga 16. Okay, so that's to answer the final question lah. Nyatakan julat. Julat ni ialah nilai-nilai yang paling tinggi dan paling rendah lah. So kalau dalam kes ni julat bagi y, we have to refer to the graph. Kalau you tidak buat tu yang negatif 1 tu, dia means you dapat 10 kan? Means salah lah jawapan kita. So you need to do, make sure you ikut dia punya domain lah. Domain tu yang this one, the x. This is our domain. So kita kena rujuk domain kita jugalah. Sama macam graf trigonometri tu lah, kena rujuk domain kita. Maybe you have done kan trigonometry kan? Okay, I think we have time for one more question. So fast time flies, huh? So fast time flies. One more question. Okay, alright. So we see how we have time or not, huh? Okay. So Raja menunjukkan pemetaan x kepada y oleh fx. Okay, px tambah q. Dan z kepada y oleh gz. Terbalik kan? Tengok anak panah dia. Dui dah. Dia kasih susah hidup kita. Dia kasih terbalik pula anak panah dia. Tak apa. Kita buat sama-sama. So, cari nilai P dan nilai Q. Aduh. Okey, tak apa. Kita tengok sama-sama. F, kita salin dulu balik soalan. Fx sama dengan Px tambah Q. Fx sama dengan Px tambah Q. Okay, after that, kita tengok gambar aja tu. Kita kena pandai tafsir tu gambar. Apabila objek 4, when the object is 4, the image will be 1. Image dia akan jadi 1. Maksud dia, apabila objek 4, the image will be 1. Like that. So, kita gabungkan dua benda ni. Apabila x is equal to 4, so maksud dia, if f is 4, kita tengok yang di atas tu, so kita boleh gantikan tempat x tu dengan nombor 4 ya. Sebab apa-apa kita tukar di objek dia, the other side will follow lah. After that, we know the answer is 1. So, kita gabungkan 4P tambah Q equal to 1. So, ini stop. Kita tidak boleh buat apa-apa sudah. So, kita berhenti di sana lah. 4P tambah Q. So, next, we see, we cannot find the value kan? Sebab dia dua unknown. So, kita tengok maklumat yang kedua ialah GZ. Kita ada GZ. Saya buat di sebelah sini lah supaya easier for you to see ya. So GZ equal to 8 per 3Z plus Q. Okay, then we look at the gambar dia, gambar raja dia. You see, we have to see the anak panah. Be careful lah, see the arrow. Where does the arrow go? So 3, it start from 3 kan? Maksud dia 3 ialah kita punya objek. So be careful lah. So G 3 is equal to, the answer 3 will go to 1. 3 equal to 1. So same thing what we do is we combine these two information that we have. So G3 equal to 8 over
3Z. That means 3 times 3 lah. So 3 and 3. So kita masukkan ni. Q tu jangan kacau. Q dia pemalar. Kita tidak tahu Q apa. So means we get 8 over 9 plus Q equal to, the answer will be 1. So dua-duanya sama dengan 1. Kalau mau kasih simplify dia lagi, 8 equal to 9 plus Q. Nah, only one unknown kan? So bolehlah kita selesai ni. So Q equal to, pindah pergi sebelah, you get 8 minus 9 kan, you get negative 1. So Q sudah kita ada. So what we need to do with the Q, kita masukkan dalam equation P tu tadi, 4P tambah Q kan, so Q is negative 1 kan, negative 1 equal to 1. So 4P equal to 2, P equal to 1 over 2. So you can dapat jawapan lah. So pelan-pelan. Sometimes if you stuck kan, you stuck, you must do it slowly lah. Do it slowly, then you will take you take some time lah. Matematik tambahan jangan laju. Nanti adalah ada yang kawan yang buat laju siap. Saya pun dulu kalau sekolah, I ask my teacher kan, teacher, how to answer maths question fast? Then the teacher laugh at me. Janganlah jawab laju-laju. They said, no point you answer fast. Take your time. Some people answer fast, some people answer slow. Doesn't matter. As long as you get the answer, it's okay. So jangan worry. Ada kawan yang laju, ada kawan yang lambat. Doesn't matter. Just take your time. 2 jam setengah juga tu. Kalau di sini Kudat sampai ke Kota Kinabalu. Kalau di Semenanjung juga tidak tahulah jalan dia kan berapa jam. 2 jam setengah. Very long. Okay, I'm losing my voice. Okay, one more question. Y kepada Z. Y kepada Z. This is just the inverse je lah, kan? So, kita ada GZ kan? GZ equal to 8 over, kita sudah ada P kan? Minus 1 lah, Q. Minus 1. Okay. It's 8. Alright, so we just find the inverse je lah. Just get the inverse je lah. So, you can use any symbol also can lah, as long as you just change the perkara rumus kan. You just darab silang saja. 3yz minus y equal to 8. So 3yz, kita mau buat z di depan 8 plus y, z equal to 8 plus y over dy. Sudah dapatlah. Jadi si inverse G inverse of, you follow the symbol dia bilang jawab object image must be y kan, so kita ikut saja lah, plus y over 3y. Okay, so the sun is not problem lah, it's inverse saja lah, inverse saja. Okay, one more minute. One more boleh lah. Okay, we try x to z. Ada di x to z, it means it's h lah. Oh no, okay. So x to z is, the problem is with G is, we have already kan, yang songsang tu kan, so we use the songsang kan tadi tu So have x to z, so x to z, kita tengok gambar kita dulu, x to z, macam mana x mau sampai pergi z, so dia kena lalui f dan g kan, so remember g, f, x, but our g is the other way around kan, terbalik kan, so we tukarkan je lah, we use our inverse, and then our f. So inverse, sebab inverse sudah kita ada, so dia akan jadi apa itulah, kita pakai yang kita ada itulah. Alright, so inverse of G ada, and then we need our f. Okay, what is our f? Fx equal to, kita belum ganti dengan huruf-huruf dia, px plus q. So 1 over 2x. We use the symbol, same symbol lah. 1 over 2y, atau y pun, x pun boleh juga lah, tidak masalah. Kita guna x lah. X minus 1. So this is our p and this is our q kan tadi tu kan. So kita ganti masuk saja.
Alright, so they want us to find x to z means is now g inverse of g, f x means fx put into our inverse. So we just susun balik sajalah. So we get 8 plus yo banyaknya pecahan minus 1 over 3. Oh my god, banyaknya pecahan x minus 1. Oh, okay, alright. Okay, so which one you want to do first? Okay, we one by one. 1 over 2x 8 minus 1 you get 7 plus 7 over 3 per 2x tolak 3. Okay, so this is the same thing. Macam tadi juga, kita mau jadikan dia satu rumah. Jadikan dia satu rumah means you just put it together lah. X plus times 2 kan. 2 over 2. 14 over 2. Lepas tu pecahan lagi over 3x minus, this is darab 2 juga lah kan. 2 over 2 kan. 6 over 2. Okay, alright. So, ay. Okay, so you just, kalau you tulis begini, mungkin you nampak sikit kan. Plus 14 over 2 bahagi 3x minus 6 over 2. Then, my pecahan tidak cantik. Okay, so you belajar masa di Tadika dulu kan. Tadika, kasih boleh songsangkan dia kan. Tadika mana yang ajarnya pecahan. You belajar dululah masa sekolah rendah kan. You can change it the other way around lah. So 3x minus 6. So x plus 14 over 2. So you just darab 2 lah, actually just darab 2 saja bahkan. So this one times 2, di bawah tu times 2. Or you just, or why not you just potong saja lah kan. 2 and 2 kan. Yalah, potong saja lah. Kenapa you mau darab masuk? Kan, just potong saja lah. Oh, habis cerita. Okay, x plus 14 over 3x minus 6. Alright, so that should be your final answer. Let us double check. X plus 14, 3x plus 6. X plus 14, 3x minus 6. Minus 6, minus 6. Okay, alright. So that should be the answer lah. Alright, so just keep in mind, yang hari ni the main thing is this the part of the yang tu lah. This one lah, the cat, which one you want to find? Okay, this one. So this is the thing lah. I want to focus on today lah. Okay. So sikit saja kita buat So I think 4 question kah? Macam 4 question saja kan? Sebab saya dah selit 2 soalan tajuk lain lah, log and also this one. Okay, so hopefully next week then we can see soalan kebat . Next week I will go into a few kebat question. Kebat ni maksud dia ada kaitan dengan situasi harian lah, ada kaitan dengan situasi harian. Maybe we'll do more focus on question on kebat lah. I mean kalau macam ada masa kita akan buat lebih sikit soalan lah. Okay, alright. So I will share this recording to you all in the group. Kalau macam mana yang part yang tidak faham, you boleh rujuk balik or you can PM me. Last week, thank you ada yang PM me Alia lah. I think Alia, it's some mistake with the skema jawapan kan. I will forward in the group also lah. Yang last week is about the loan . Ada satu soalan yang ada jawapan dia memang ada silap lah skema tu. Okay, alright. So thank you for attending my class. Okay, I wish you all have a good rest. Have a good night's rest. And I'll cikgu saya nak nombor telefon. Okay, alright. I will. How? Yeah. Okay, alright. So if you have any question, you can PM me. Okay. And also if anything you want to ask lah, any chapter pun boleh lah tanya. I will try to help. And then itu sajalah. Okay, wish you all the best. Okay, have a good night rest. Besok sambung PDPR. Okay, assalamualaikum and very good night to all of you. Selamat malam.
Alright, thank you, sir. Terima kasih, cikgu. Bisa. Thank you, sir. Okay.